السلام عليكم يا جماعة، معليش حصل تكنيكال ايشوز كده فجأة كده قطع اللايف. انتظركم تجوا. ياسمين شوفي لي الأسئلة كده، اديني البتاع عشان ارسل. Can I have your phone? There's none. ما في. تكست مسج ما هو بس قول في اللايف وين الواتساب؟ ما في الواتساب. في ناس جو؟ ما عندك عربي؟ سوف في زوج يعني. شوف. Can you keep it just an eye? كويس تمام. هو معليش بعتذر يا جماعة، ما عارفة والله حصل شنو، بس فجأة كده قطع. إذا في أي أسئلة أنا معك، أنا مستعدة للإجابة هسي. لو سمحت يا عزة ولا أحمد تنزلوا لي الأسئلة عشان أقدر أجاوبها. تمام، شكرا يا عبد العظيم. إذا في أي حاجة عايزين to elaborate on. إذا ما في خلاص نقوم. بنتظر عزة شوية كده إذا في حاجة ولا لا. لكن ممكن في المين تايم نذكر لكم عن الكوميونيتي تيستينج. يعني طبعا الكوميونيتي تيستينج بدينا به وهسي وقف. القصة طبعا most likely اللي it's مشكلة إمكانيات يعني. ف they want to concentrate on patients in hospital, sick patients. فزي ما قلت ال NHS يعني فيه مشكلة إمكانيات، فعشان كده they stopped it. We don't know whether it's going to start again or not. دي حاجة لسه ما عارفين، لكن we know it was in other countries. يعني بالذات كوريا كانت يعني because of intensive or intense testing. They managed to control outbreak. طيب عندي سؤال هنا is if there is an asymptomatic patient and I am working in A&E or acute medicine, do I need to wear mask and which kind of mask? طيب يا مازن، بالنسبة لل A&E and acute medicine ال PHE guidance، وهسي لو عزة ممكن تنزلها لنا هسي بوريك لها عشان نشوفها. A normal surgical mask unless you are doing an aerosol generating procedure. لكن a normal اللي هي العادية اللي هي provided to you is enough. You don't need to wear an FFP3 mask. المشكلة كلها حصلت ليه؟ لأنه أول ما بدينا ب FFP3 masks، أي زول كان لابس FFP3 mask لأي كوفيد. وهسي لما غيروها وبقت in line with the WHO guidance، طبعا صعبة انك تقول لزول من ما تمشي حاجة very protective لحاجة أقل، فعشان كده people are not really accepting it. لكن it's sufficient لل droplet kind of infections. A surgical mask is enough. طيب السؤال الثاني، is there any testing showing that the past infection, I mean the antibodies, not at the moment. It's something that the only test the PHE provides are the tests اللي هي ال PCR testing. لكن this is something they will look at, probably would be useful later on في الوباء اللي قدام. لكن it's not something that is offered now. طيب عبد العظيم, I have been seeing patient yesterday. He was very unwell. Initial test negative. He passed away overnight. Re-swab yesterday. What's the rest of the question? ما قادرة أشوفه. I confirmed positive. Yes, re-swab confirmed yesterday. No PPE yesterday. I have seen too many patients with
يا عبد العظيم والله مشكلة صح. لكن أنا forgot to mention كويس إنك ذكرتني. لما تكون الكلينيكال suspicion high والتست يجي negative, you have to repeat the test, which exactly what you've done there. لأنه sometimes it does come back as negative. يعني we do see false negatives. And you shouldn't be de-isolating the patient. Best you treat them as COVID. لأن زي ما قلت symptoms والsigns والblood tests really يعني واضحة. If you have a high suspicion, you just completely you continue treating them as COVID cases. بالنسبة لك والله يعني قلت لك هسه بغيته بس ما يعني for the time being you continue to work وإن شاء الله ما بتجيك عوجة. إن شاء الله ما يعني ما يكون في حاجة. لكن إذا جاتك symptoms you stay. يعني no PPE yesterday. لكن هسي من هسي يا عبد العظيم أي كيس تشوفه with respiratory illness وجاي ببتاع خد في راسك إن دي حتكون كوفيد. إنه احتمال كبير تكون كوفيد. فتكون مستعد wearing your PPEs. فإن شاء الله المرة دي ما يكون حصل حاجة وإن شاء الله يعني ما يجيك حاجة. لكن from now on just make sure that any patient you see with respiratory illness with lower respiratory tract infection just treat them as COVID. And I forgot to mention بالله كنت عايزة أمشي معاكم في الالجوريثم أو الفلو chart. لكن I think we've covered it already اللي هي للpatients والcommunity patients. الcommunity patients احنا عارفين بياخدوا 111 وخلاص. تضرب 111 if you're unwell. If بيعملوا لك assessment, if they advise you to stay at home and you come only to hospital when you're very unwell. Or when you're very sick you have to call 999. Otherwise اضربوا 111. لما يجوا المستشفى بعد ذاك انت بتعمل لهم if it's got a lower respiratory tract infection. يعني كل القصة موضحة هنا نفس الكلام اللي قلناه. لكن بس هنا it's made easier. I'm sure your hospitals have a similar kind of algorithm. هننزل الالجوريثم هنا ده مع الكومنتس. اسمه شنو يعني have a look at it. لكن I'm sure your hospitals have a similar thing. طيب تاني في سؤال تاني من عزة. Do people who recover the infection become immune or they are still at risk of the infection? يا عزة it's still not known. يعني it's thought to be you can at least acquire a short-term immunity. لكن in terms of a long-term immunity we still don't know whether you will acquire it or not. It's still early. طبعا it's a new disease. Nobody knows much about it. لكن at least most of the cases will develop short-term immunity. There have been reports of cases that had another infection or within a short period of time. It might be a relapse, it might be a reinfection, we don't know. Like these are very small numbers. تسابيح. If I was in a daily contact with a patient with no protective measures who tend to be positive, what should I do? والله nothing yet تسابيح. You just go back to work and continue. لكن you watch yourself وتشوف فترة الانكوبيشن period دي إن شاء الله ما بتجيك حاجة. لكن if you get any symptoms you stop coming to work. If you live alone you isolate yourself for a week and a week is sufficient. خلاص تجي راجع الشغل بتاع بعد أسبوع you de-isolate yourself. لكن إذا if you live with family or other people you isolate yourself for 2 weeks. Fatma, if I have contact with positive patient and I don't know, or I know and I had mask and full suit isolation. With positive and I don't know, or I know and I ما فاهمة سؤالك والله يا فاطمة. لكن زي ما قلت قبل أنت إذا high suspicion تلبسي بس you get your PPE kit on طوالي. يعني ما هسه زي ما قلنا أي زول يجينا ب lower respiratory tract infection طوال نحط في راسنا كوفيد وبعدك تشوفي باقي الحاجات وتكوني مستعدة ولابسة يعني. you will develop an expertise in this بعد شوية. لكن just look after yourself وما تشوفي ساي. يعني الواحد لازم try to comply with the infection control precautions. العفو يا تماضر. طيب عياني لك والله سلامتك يا تماضر. يعني إن شاء الله ما بتجيك عوجة. ما زي ما قلنا most people you're young ما شاء الله
وإن شاء الله you will be well in a week يعني وترجعي. أنا كنت دائما بتمنى إنه تجيني خفيفة على أساس إنه الواحد خلاص أخليك كتالوج ولا جوك لكن hopefully إن شاء الله يا تماضر you will recover well. إن شاء الله ما يكون ذاته كوفيد لكن إذا هو إن شاء الله ما بتجيك عوجة زي ما قلنا most people are fine. رباب sometimes you get negative results one day after positive result. Does this test have a false positive? Well, it's as a sensitivity حقته around 80%, specificity برضو around that figure. it can depend on the type of the sample يا رباب. يعني ممكن انت لو رسلتي a nasal sample يعني some samples are better than others زي ما قلت بالك يعني a sputum sample has a higher yield compared to a nasal or a throat swab. But it also depends on the quality of the sample itself. تسابيح بترد على تسابيح. طيب آية العفو يا آية. I work at the general dental practice and we're carrying out aerosol generating procedures. Emergency regarding the FFP3 mask, would you recommend reusing them? And if so, for how long? You do use them. If you are doing aerosol generating procedures, you have to use an FFP3 mask. An FFP3 mask مدته 8 ساعات يعني you can use it for up to 8 hours. الماسك الواحد يعني. You use it as long as you are in بتستعمل الحاجة دي. لما تجي تطلع الماسك ما تطلعي في الأوضة ذاتها. بعد ما تطلع من الأوضة بتطلع الماسك. طيب okay شكرا يا أحمد. Okay, I'll do that. Is there any expectation that the pandemic will be ending soon? والله يا مجاهد يا ريت لكن I don't think so. يعني نحن برضو نكون متفائلين إن شاء الله وبوزيتيف وكل شيء لكن برضو نكون realistic. It's gonna take its time يعني فخير يا رب. فاطمة, can I go to self-isolation? If you have symptoms, yeah, Fatma, you have to go on self-isolation, or if there's anybody in your family who you live with have symptoms, you have to self-isolate. لكن if I have a contact, sorry, سؤالي قد قطع, with positive patient regardless the protective, no, if you had contact with self-isolation إلا يكون عندك symptoms ويكون زول في الأسرة عنده symptoms, لكن مع الcontact مع patient they don't regard it as sufficient for you to self-isolate لأنه it's a short time. الناس اللي معاك في البيت بتكوني معاهم طوالي داخلة مارقة كده chances of you getting an infection from someone at home is much higher. That's why they advise you to self-isolate. تقعد في بتاع لكن لما تشوف patients لأنه دائما بتكون usually short encounters, you don't need to self-isolate. No, you just you only self-isolate if you develop symptoms. Okay. أحمد طب سؤال أخير. My 10-month-old baby contracted upper respiratory tract infection from someone who had very high temperature and dry cough and around Christmas time. Sorry, ما قادر أشوف I had to call ambulance because he blacked out. سلامته والله يا أخي. After absent seizures, I did لا حول الله CPR on him. And luckily he came back. Alhamdulillah, alhamdulillah. Could that be COVID? It was completely dry infection. Wallahi, I don't know. It depends on الزول الcontacted. يعني غايته ألف سلام عليه والحمد لله ربنا يعني لطف. لكن it might be if that person he contracted the infection منه كان عنده travel history at the time. طبعا هو كان في الكوميونتي لكن if he had contact with someone who had travel history to China at the time, Wuhan كان زي ما بدين مدى المرض, it might have been يعني لكن I don't think so لأنه thinking about it again في الأطفال ما بيجي شديد كده, بيجي خفيف شديد يعني بيجي نزلة وبيجي حاجة بسيطة يعني ما في أطفال كده يعني they don't become that sick. We don't know طبعا so far إنه هو ده يا هو ولا لا, لكن it might be something else لأنه في الأطفال ما قاعدين نشوفه that severity يعني. لكن ألف سلامة والله. سماح,
if patient is asymptomatic in normal clinic, I need PPE or not? Asymptomatic you don't. You wouldn't know even يعني لو احتمال الهسه لما مشينا السوبر ماركت ولا كده احتمال يكون في زول جنبك عنده asymptomatic. You just never know يعني you wouldn't usually wear it unless someone is symptomatic. Aya, can you tell me what we should do here in Sudan? You know how the situation is. والله الله معاكم يا ناس السودان يعني ربنا يسهل عليكم إن شاء الله ما يجيكم شديد. Can provide much, but we are trying. Allah يديكم العافية. So what do you think? Working in the Corona Crisis Center hotline to be specific. So far the situation still is unknown. So can you tell me the advice or anything that we should take into consideration, please? والله يا آية أنا ما عندي يعني علم كثير بالحالة في السودان هسي زي ما متخيلة هسي لحد عارفة لحد up to now إنه في 3 cases أعلنت لكن طبعا بيكون في underlying a lot of cases لسه ما الناس ما عايزة تفحص عشان ما يحجروها وكده. You probably know the situation more than I do. I can see that there is a lot of measures being taken at the moment لكن إذا زي ما نحن قلنا symptoms والsigns والحاجة أنا ما عارفة أنت شغالة وين في المستشفى. إذا شغالة يعني في مستشفى وبتشوفي cases هسي نحن قلنا symptoms والsign والpresentation يعني if you think it's likely you have to wear protective clothing. لكن طبعا أنا زي ما قلت ما درفتي في حاجة أنا عشان ما عارفة الوضع بالضبط في السودان كيف. محمد عيسى, thank you Dr. Nada. Is the surgical mask effective in the ER? It is, yeah محمد. فاطمة, عفوا يا فاطمة. طيب Ahmed is working on a border clinic between UAE and KSA for COVID-19 screening and I'm using N95 اللي هو زي ال FFP3 mask for 12 hours. انتم ناس القروش عندكم إمكانيات. لكن surgical mask is sufficient. Is it enough as protective measures? It is. And also I'm finding difficulty in using the N for a long time. Well, يعني as I said, surgical mask is sufficient. 95 ده بتلبسه يعني it can stay for up to يعني for a long time, for up to 8 hours. العفو, شكرا يا أحلام. أشواق, how long does it take to clear the virus from the human body? It takes a week. يا أشواق. Usually. حتى عملوا studies للviral culture ولقوا إنه it usually dies within يعني after a week ما بكون في viral culture. Even if you test the PCR it might come back as positive because we know the PCR testing detects the viral particles, not necessarily a viable virus. But it takes usually a week. يعني عشان كده الحين بنقول للناس to isolate for a week ويرجعوا الشغل day 8 يرجعوا الشغل عادي. I have fever since 7 days. توسل ago with cough and asthma. I am using my inhaler, but I heard that I should not use the cortisone inhaler. Is that correct for my case in the asthma? كمان steroids عامة كده يعني اللي هو اليوز قالوا لسه طبعا كثير يا توسل. فما في داعي يعني I think if you need it for your asthma I wouldn't stop it really يعني continue using it. يعني تعتمد على أزمتك ما ممكن كمان تعرض روحك للخطر وتوقفي الحاجة عشان حاجة أنت ما عارفة حجيك ولا لا يعني if it's needed for your asthma I wouldn't advise you on stopping it. If the individual is in an incubation period or something, can they transmit the disease? والله يا مهند there are cases apparently that have transmitted the disease. There are reports of asymptomatic cases passing on the disease. لكن the chances are very low for that يعني. It's still an unknown territory زي ما قلنا evidence لسه ما كتير لكن there are reports of asymptomatic cases passing on the disease. Noha, how long is the incubation period? زي ما قلنا يا Noha says around the mean is 5 days but it can range between 3 days to 14 days.
شكرا يا أنوار. يلا خلاص نختم بعد ده. قبل ما نختم حنديكم زي ما قلت الجبالي كان ذكرتها، الدكاترة الفيرست لاين، الدكاترة الأيام جاياكم أيام عصيبة، نطول بالنا إن شاء الله وربنا حيمررها على خير يا رب. you have to look after yourselves. You have to look after yourselves. أكلوا كويس، نوموا كويس. Keep your friends and family close. You will probably need to offload كتير. فمن هسي نحضر روحنا معنويا، لأنه نحن جايين فترة صعبة، ولكن هي فترة وبتمر، يعني بس نتذكر إنه دي فترة إن شاء الله وبتمر. we should look after ourselves فيها. وزي ما قلت في كل الهوسبيتالز عندهم الoccupational health بيكون عندهم resources يعني to help you in these kind of situations. look at it now قبل ما أي حاجة بتاع، على أساس إنك تعرف إنه الخدمات الموفرة لك أنت شنو. الدولة ذاتها يعني فيها a lot of حاجات يعني، وطبعا الحاجات اللي بتساعدك أنت عارف روحك، الحاجات اللي بتساعدك في لما تكون ستريس شنو. في ناس they like meditate، في ناس بيصلوا، في ناس بيدعوا، على حسب أنت الحاجة اللي بتاعه، وربنا إن شاء الله بيرفع البلاء يا رب. يلا قبل ما أختم دايرة أقول حاجة not related to the life. نحن عرفنا إنه في حوالي 16 ل 18 طبيب في اليو كي جو من السودان أو جو من أماكن أخرى، جو يمتحنوا البلاب، وبعد ذاك قاموا مشاكل. يعني هو بعد ما الحدود قفلت والمطارات هو والدول قفلت حدودها وكده ووقفوا الطيارات وكده، هسي بقوا مساكين مستكين هنا يعني. فعايزة أرسل رسالة، إذا أنت عارف أي زول في الظروف دي، يعني الحمد لله الناس سجدة ما قصروا وعملوا لهم مبادرة جميلة، عايزين يأجروا بيت عايش للناس دي، عايش على أساس إنه لحد ما إن شاء الله ربنا يفرجها. فإذا أنت زول متضرر ولا ما لاقي زول، أو أنت بتعرف لك زول هو من الناس ديل في وضع زي ده، بس ورينا. في أحمد حينزل الديتيلز حقت الكونتاكت، لو ممكن تواصلوا معه على يعني الناس تقدر تساعد. وبرضو للأطباء الموجودين هنا، كلنا إن شاء الله نحن ناس الSDU وإنتوا ناس سجدة، وكل الأطباء اللي هنا دي كلنا مفروض الوقت زي ده نكون كلنا يد واحدة to support each other و to help السودانيين اللي هنا في كل الجالية، الدكاترة، كلنا we have to work، لأنه دي يعني نحن السودانيين ده أصل طبيعنا إن شاء الله دائما يد واحدة. فلو تقدروا تتبرعوا وعشان هو نسند الجماعة دي لحد ما ربنا يفرج عليهم. فبرضو هنزل لكم الديتيلز حقت الكونتاكتس يعني. فشكرا، نحب نختم هسه خلاص. شكرا جزيلا يا جماعة على المتابعة، وإذا في أي أسئلة أنا ما رديت عليها حرد عليها، يعني ما كان ما رديت هسي أنا will continue and answer the questions. فما في مشكلة إن شاء الله. يلا تصبحوا على خير. السودان انتم المواطنين عندكم ولا ناس الخليج وناس انجلترا، يعني خليكم تستعدوا وليوم بكرة يوم شغل إن شاء الله. يلا مع السلامة.